Sawadee-krap thúk-khon and welcome to my channel. My name is Adam and I want to learn how to speak Thai. In this video, I want to share with you what I've learned this week. The word jai. From the word jai, I am able to recognize simple sentences and learn new words. Let's begin. The meaning of jai is heart or mind. So the first jai word I learned is Bplàek-jai. Bplàek-jai. Bplàek-jai means surprised or amazed. And the first sentence is I'm surprised. Phǒm Bplàek-jai. Phǒm Bplàek-jai. Phǒm is I. Bplàek-jai is surprised. Phǒm Bplàek-jai. The second sentence, I'm surprised that you speak Thai very well. Phǒm Bplàek-jai ที่คุณพูดภาษาไทยเก่งมาก Phǒm Bplàek-jai ที่คุณพูดภาษาไทยเก่งมาก Phǒm Bplàek-jai I'm surprised. T is that. Khun you. Phût speak. ภาษาไทย Thai language. The word pa-sǎa means language. Gaèng skilled or good at. And here it is well, and mâak is very. Phǒm Bplàek-jai ที่คุณพูดภาษาไทยเก่งมาก The third sentence, everyone was surprised that he could do it. ทุกคนแปลกใจที่เขาทำได้ ทุกคนแปลกใจที่เขาทำได้ Thúk-khon is everyone. It is represented by thúk, every, and khon, person. Bplàek-jai, surprised. T is that. Khǎo is he or him, or even she or her. Tham is do, and dâai is able to or can. ทุกคนแปลกใจที่เขาทำได้ The next jai word is Bpliaen-jai. Bpliaen-jai. Bpliaen-jai is to change one's mind. The word Bpliaen is change. The first sentence for Bpliaen-jai is Phǒm Bpliaen-jai. Phǒm Bpliaen-jai, which means I changed my mind. Phǒm is I. Bpliaen-jai changed my mind. Phǒm Bpliaen-jai. Next, Phǒm Bpliaen-jai ไม่ไปงานวันเกิด ผมเปลี่ยนใจไม่ไปงานวันเกิด It means I changed my mind not to go to the birthday party. ผมเปลี่ยนใจ is I changed my mind. My is no. Bpai is to go. Ngaan is party. Wan-gèrt is birthday. Wan is day. Gèrt is to be born. ผมเปลี่ยนใจไม่ไปงานวันเกิด Next ถ้าคุณเปลี่ยนใจรีบบอกผมด้วยนะ ถ้าคุณเปลี่ยนใจรีบบอกผมด้วยนะ That is, if you change your mind, tell me quickly. ถ้า is if, คุณ is you, เปลี่ยนใจ change your mind, รีบ is quick, บอก is tell, phǒm is me or I, dûay is also, and na is the polite particle that is commonly placed at the end of a sentence. ถ้าคุณเปลี่ยนใจรีบบอกผมด้วยนะ The third jai word is Dii-jai. Dii-jai. Dii-jai is to be happy or glad. The word Dii is good. Dii-jai dûay na. Dii-jai dûay na. This is a very common phrase to say I'm happy for you. Dii-jai is happy. Dûay is to or as well. And na is the polite particle. Dii-jai dûay na. ทุกคนดีใจเป็นอย่างมาก ทุกคนดีใจเป็นอย่างมาก Everyone is very happy. Thúk-khon is everyone. Dii-jai
happy. Pen yang mâak is very. Basically, pen is to be, yang is way, manner or style, mâak is very or a lot. Thúk-khon Dii-jai pen yang mâak. Next, I'm happy to see you. Phǒm Dii-jai Dii-jai khun. Phǒm Dii-jai Dii-jai khun. Phǒm is I, Dii-jai happy. Thîi is that, it is used to link clauses. Dâai is to get to or to have the opportunity. Jai is see, khun is you. Phǒm Dii-jai Dii-jai khun. A casual way of saying I'm happy to see you is Dii-jai Dii-jai ganna. Dii-jai Dii-jai ganna. The fourth Jai word is Duu-jai. Duu-jai. Duu-jai is to date or to see someone. This comes from the word do, to look, to watch or to observe. Duu-jai. The first Duu-jai sentence is I'm getting to know her. ผมกำลังดูใจกับเขา ผมกำลังดูใจกับเขา ผม is I. กำลัง is the present continuous like the ing in English. Duu-jai is to observe someone's heart. Gap is with, and khǎo is he, him or she, her. ผมกำลังดูใจกับเขา The next sentence is I don't want to see anyone right now. ผมไม่อยากดูใจกับใครตอนนี้ ผมไม่อยากดูใจกับใครตอนนี้ ผม is I. My is no. Yak is want to. Duu-jai, see anyone. Gap is with. Cry is who. Toni is right now. ผมไม่อยากดูใจกับใครตอนนี้ The next example, they are getting to know each other. พวกเขากำลังดูใจกันอยู่ พวกเขากำลังดูใจกันอยู่ พวกเขา they. กำลัง the ing. In this sentence, it is represented by the word are. Duu-jai is getting to know. Gan, each other. You is indicating an ongoing action. พวกเขากำลังดูใจกันอยู่ And the last Jai word is Dtaam-jai. Dtaam-jai. Dtaam-jai is to do as you wish. The first example is Dtaam-jai khun loi. Dtaam-jai khun loi, which means up to you. Dtaam-jai is up to you. Khun is you. Loi is go ahead or completely. Dtaam-jai khun loi. Second example, bpai Dtaam-jai. Bpai Dtaam-jai. In English, it is no problem, up to you. Bpai is no problem. Dtaam-jai, up to you. So no problem, it's up to you. I can say bpai Dtaam-jai. The next example, po me mâak-ja Dtaam-jai luk khon deo. Po me mâak-ja Dtaam-jai luk khon deo. That is, parents tend to indulge on their only child. Po me is parents, po is father, me is mother. Mâak-ja is usually. Dtaam-jai is to indulge as one's wish. Luk is child. Khon deo means only child. Po me mâak-ja Dtaam-jai luk khon deo. Those are the 5 Jai words that I've learned and the accompanying sentences that I'm able to recognize. So let's do a quick recap. Bpliaek-jai, Bpliaek-jai. Phǒm Bpliaek-jai, Phǒm Bpliaek-jai. Phǒm Bpliaek-jai thîi khun phût pa-sǎa gaèng mâak. Phǒm Bpliaek-jai thîi khun phût pa-sǎa gaèng mâak. Thúk-khon Bpliaen-jai thîi khǎo
ทำได้ทุกคนเปลี่ยนใจที่เขาทำได้Bpliaen-jai Bpliaen-jaiผมเปลี่ยนใจผมเปลี่ยนใจผมเปลี่ยนใจไม่ไปงานวันเกิดผมเปลี่ยนใจไม่ไปงานวันเกิดถ้าคุณเปลี่ยนใจรีบบอกผมด้วยนะถ้าคุณเปลี่ยนใจรีบบอกผมด้วยนะDii-jai Dii-jai Dii-jai ด้วยนะDii-jai ด้วยนะทุกคนดีใจเป็นอย่างมากทุกคนดีใจเป็นอย่างมากผมดีใจที่ได้เจอคุณผมดีใจที่ได้เจอคุณDuu-jai Duu-jaiผมกำลังดูใจกับเขาผมกำลังดูใจกับเขาผมไม่อยากดูใจกับใครตอนนี้ผมไม่อยากดูใจกับใครตอนนี้พวกเขากำลังดูใจกันอยู่พวกเขากำลังดูใจกันอยู่Dtaam-jai Dtaam-jai Dtaam-jai คุณเลยDtaam-jai คุณเลยไม่เป็นไรDtaam-jaiไม่เป็นไรDtaam-jaiพ่อแม่มักจะDtaam-jaiลูกคนเดียวพ่อแม่มักจะDtaam-jaiลูกคนเดียว Alright everybody, those are the 5 Jai words I've learned and I'll be back with more Jai words in my next video. In the meantime, I want to say thank you for watching. ขอบคุณที่ดูวิดีโอนะครับ